குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் நியூட்டன்ஸோட தேர்ட் லா. நியூட்டன் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் லெசனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸ் லெசனில் நியூட்டனோட மூன்றாம் விதி தேர்ட் லாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு டூ லாஸை விட நியூட்டன்ஸோட இந்த தேர்ட் லா வந்து ரொம்ப 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 ஈஸியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். வாங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்டு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்டு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். அப்படின்னா ஒவ்வொரு விசைக்கும் ஒரு எதிர் விசை உண்டு அப்படின்னு அது அர்த்தம். அப்படின்னா நீங்கள் ஒருத்தனை தள்ளினா இன்னொரு ஃபோர்ஸ் வந்து பின்னாடி தள்ளணும். அந்த மாதிரி ஒரு இது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு நிறையா இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாரு. ஃபஸ்ட்டு ஒன்று, when birds fly they push the air downwards with the wings and the air pushes the bird upward. ஒரு பறவை பறக்கும்போது அந்த பறவோட விங்ஸ் வந்து காற்றை வந்து கீழே ப்ரெஸ் பண்ணி அமுத்துனா தான் பறவை மேலே போகும், காற்று கீழே அமுத்தணும். அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகும். ஒன்று கீழே டவுன் ஃபோர்ஸ் ஒன்று, அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் ஒன்று. ஸோ பேர்ட்ஸ் பறக்கிறதுக்கு நியூட்டனோட தேர்ட் லா ரொம்ப 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 யூஸ் ஆகுது. செகண்ட் பாயிண்ட்டு, when a person swim he push the water using the hands backward. நீச்சல் ஸ்விம்மிங் நம்ம நிறைய பேர் ஸ்விம்மிங் பண்ணியிருப்போம். ஸ்விம்மிங் பண்ணும்போது தண்ணி நம்ம கையால் பிடிச்சி பின்னாடி தள்ளலாம் தான் நாம் முன்னாடி போவோம். ஸ்விம் பண்ணவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும், ஸ்விம் பண்ணவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாது. யாரெல்லாம் ஸ்விம் பண்ணியிருக்கீங்களோ உங்களுக்கு தெரியும். தண்ணியை நீங்கள் கையில் வந்து பிடிச்சி பின்னாடி தண்ணி தள்ளனா தான் நீங்கள் முன்னாடி போவீங்க. அப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் பின்னாடியும் ஒரு ஃபோர்ஸ் முன்னாடியும் போகும். ஸோ இதுதான் நியூட்டன்ஸோட தேர்ட் லா. ஸோ நம்ம எப்போல்லாம் ஸ்விம் பண்ணுறோமோ அப்போ நியூட்டனோட தேர்ட் லா வந்து யூஸ் ஆகுது. லாஸ்ட்டு ஒன்று எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். வென் யூ ஃபயர் அ புல்லட், துப்பாக்கி கன்னில் வந்து நம்ம துப்பாக்கியில் வந்து ஃபயர் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற வந்து புல்லட் வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போகுதோ இன்னொரு ஃபோர்ஸை ஆப்போசிட்டாக விட்டுட்டா போகும். அப்போ வந்து அந்த துப்பாக்கியை நம்ம பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு ஹேண்ட் வந்து கொஞ்சம் பேக் சைடில் மூவ் ஆகும். ஸோ அதுவும் வந்து நியூட்டனோட தேர்ட் லாவில் வருது. ஸோ இதெல்லாம் இது மாதிரி நிறையா இருக்குது. இன்னும் கூட சொல்ல போனால் இதை விட எக்ஸாம்பிள் நிறைய இருக்குது. நீங்கள் பலூன் ஊதியிருப்பீங்க. பலூன் ஊதிட்டு திடீர்னு சடனாக கையிலேருந்து விட்டு பலூனை விட்டுட்டிங்கன்னா அது ஒரு சவுண்டு விட்டுட்டு பலூன் மேலே போகும். ஓகே, எங்கே போகுதுன்னு தெரியாது. அங்கே ஏர் வந்து கீழே வரும். நான் அந்த பலூனில் ஊதிக்கிற ஏரெல்லாம் கீழே வந்து வரும், பலூன் மேலே போகும். ஸோ இதுவும் நியூட்டன்ஸோட தேர்ட் லா தான். ஸோ நீங்கள் டெய்லி லைஃப்பில் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண திங்க் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இது இன்னும் நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த வீடியோ கிளிப்பிங் போடுறேன், அதையும் பாருங்கள். The question you need to ask yourself while studying the third law is, what happens when two objects interact with each other? What happens when you place an object on the table? The object exerts a force on the table and the subject exerts an upward force on the object. There are two forces that result from this interaction, a force on the table and a force on the object. The magnitudes of the two forces are the same, but the directions are opposite. These forces are called as action and reaction forces. The force exerted by the object on the table was an action force, and the force exerted by the table on the object is the reaction force. What we saw here is nothing but a display of the Newton's third law of motion. Every action has an equal and opposite reaction. That's how simple the third law is. Every action has an equal and opposite reaction. It means that when two objects interact, there is a force on each object. The magnitude of force on the first object equals the magnitude of force on the second one. And what about the direction? The direction of force on the first object is opposite to the direction of force on the second one. Let's talk about more examples. While a frog is swimming, it pushes the water back and the water pushes its body forward. Now let me ask you a question. Say a bird is flying upwards. Will the Newton's third law apply here? Sometimes the third law is not so obvious.
you'd probably say that the bird is the only object here and there's no second object. But that's not correct. The wings of the bird push the air downwards and the air pushes the bird upwards. Action and reaction forces make it possible for birds to fly. We take one last example to understand something very interesting about the third law. What happens when a gun is fired? You're right, it exerts a forward force on the bullet. And the bullet exerts an equal and opposite reaction force on the gun. And this exists in recoil of the gun. A perfect example of Newton's third law. But hold on. If the force exerted by the gun on the bullet is the same as the force exerted by the bullet on the gun, then why doesn't the gun recoil with the same acceleration as the bullet? The gun recoils, yes, but it doesn't recoil at the same acceleration as the bullet, right? Same magnitude of forces, but different accelerations. Why do you think this happens? Okay, so if your concept of the second law of motion was clear, you wouldn't really be surprised with this. The second law of motion says that the force is the product of the object's mass and acceleration. Or the acceleration of the object is equal to the force over its mass. What does this tell us? Yes, if the mass is more, then the acceleration will be less. In this example, the mass of the gun is much more than that of the bullet. Hence, the acceleration of the rifle is lesser than that of the bullet. If you're in a boat and step out of it onto the land, there are two forces involved. You pushing the boat behind and the boat pushing you forward. And that's why you see the boat go behind when you go forward. Now let's say a sailor jumps off a huge ship. The sailor does apply a force on the ship and the ship also applies a force on the sailor. But do you think the ship will accelerate as much as the sailor? Not really. And I think you know why.